El sol caía implacable sobre las llanuras polvosas del norte de México cuando el joven vaquero Ethan Walker cabalgaba solo por la vieja ruta fronteriza. Tenía poco más de 20 años, el rostro curtido por el viento, y los ojos cansados de alguien que ya había visto demasiado para su edad. Viajaba transportando ganado para un ranchero estadounidense cuando escuchó algo que no encajaba con la soledad del desierto, un llanto débil, casi apagado, como el gemido de un animal herido. Pero era una voz humana. Detuvo su caballo de golpe. El viento movía los matorrales secos, pero el sonido venía de entre unas rocas. Con cautela, bajó del caballo, levando la mano cerca de su revólver por instinto. Al acercarse, lo que encontró lo dejó sin aliento. Una niña Apache de no más de 9 años, sucia, deshidratada, con los ojos enormes llenos de terror. Tenía las muñecas lastimadas como si hubiese estado atada, y su vestido tradicional estaba roto no hablaba inglés. Apenas podía pronunciar algunas palabras en español mezcladas con su lengua natal. Entre sollozos, Ethan entendió lo suficiente. Su familia había sido atacada por traficantes de personas. Ella logró escapar arrastrándose durante la noche hasta que sus fuerzas se acabaron. Ethan no dudó. La cargó con cuidado y la subió a su caballo. Le dio agua de su cantimplora y el último pedazo de pan que llevaba. La niña bebió desesperada, como si no hubiera sentido agua en días. Él jamás había estado tan cerca de una Apache, pero en ese momento no vio tribu ni frontera, solo una niña rota que necesitaba ayuda. La llevó hasta un pequeño puesto médico de misioneros a varios kilómetros de allí. Los médicos se sorprendieron al verla viva. Tenía fiebre, infecciones y estaba al borde de la muerte. Ethan permaneció afuera toda la noche, sentado contra la pared, esperando noticias. Cuando por fin le dijeron que sobreviviría, sintió un alivio que jamás supo explicar. Antes de irse, volvió a verla. La niña ya estaba acostada en una cama blanca. Cuando lo vio, estiró su mano temblorosa y le dio una palabra que él no entendía, pero que quedó grabada en su mente por ecos. Los misioneros trajeron después Salvador. Ethan dejó algo dinero, todo lo que tenía para su recuperación. Nunca supo su nombre. Nunca volvió a verla. La vida siguió su curso, guerras, trabajos duros, soledad, y el paso lento del tiempo. Para aquella mirada no lo abandonó jamás a ellos después. Ethan se convirtió en un vaquero respetado en un rancho remoto en las montañas. Vivía solo, enderezado por la vida, con el alma llena de silencios. Nunca se casó. Decía que no estaba hecho para el amor. Pero en las noches, cuando el viento golpeaba su cabana, sacaba con los ojos de aquella niña Apache. Mientras tanto, la niña sobrevivió. Los misioneros la llamaron Nayeli, la culacha. Aprendió español, luego inglés. Creció con el recuerdo borroso de un joven de ojos claros que la había cargado entre sus brazos, cuando estaba entre la vida y la muerte. Los ancianos de su pueblo decían que ese hombre era parte de su destino. Que una vida salvada crea un lazo eterno. Nayeli jamás olvidó su rostro. Durante años preguntó por él, pero nadie sabía su nombre. Solo recordaba que era un vaquero solitario con una cicatriz pequeña en la mejilla izquierda. Para ella, no era solo su salvador.
Era la razón por la que seguía viva al crecer, Nayeli se convirtió en una mujer fuerte, bella y orgullosa de su sangre Apache. Pero también cargaba una duda sagrada según las tradiciones de su pueblo. Una vida salvada debe ser honrada con la vida misma si el destino lo decide. Para ella, Islazo no era solo espiritual. Con los ecos se volvió amordades y empezó su búsqueda. Recorrió pueblos fronterizos, preguntó por vaqueros viejos, por ranchos aislados, por hombres solitarios con cicatrices en el rostro. Pasaron meses. Muchos nombres falsos, muchas puertas cerradas. Pero Nayeli nunca dudó. Hasta que un anciano le habló de un ranchero solitario que vivía en las montañas, cerca del cañón viejo. Un hombre calado, buenos ojos, que había trabajado en la frontera muchos ecos atrás. Tenía una pequeña cicatriz en la mejilla. El corazón de Nayeli casi se detuvo, a lomos de un caballo. Vestida con ropa sencilla pero llevando consigo las cuentas sagradas de su pueblo, emprendió el viaje que cambiaría su vida. Cada paso era una mezcla de miedo, esperanza y una emoción que no podía explicar del todo. No sabía si él la recordaría. No sabía si la rechazaría. Pero sabía algo con certeza. Su alma estaba unida a la de Vaquero desde aquella tarde en el desierto. Ethan. Por su parte, no tenía idea de que el pasado cabalgaba directo hacia su puerta. Y así. Sin saberlo el destino que había comenzado con una niña moribunda entre rocas calientes estaba a punto de reclamar su promesa. Ecos después, con una mujer que llegaría con una sola frase capaz de cambiarlo todo. ¿Te acuerdas de mí, vaquero? Soy la niña Apache que salvaste. Y he vuelto para cumplir mi destino. El rancho de Ethan Walker estaba escondido entre montañas secas y caminos que casi nadie transitaba. Era un lugar de silencios largos, de atardeceres naranjas y noches don solo se oía el crujido de la madera y el alido lejano de los coyotes. Allí vivía solo desde hacía más de 10 años, acompañado únicamente por sus caballos y un perro viejo llamado Dust. Ethan era un hombre de pocas palabras. Alto, ancho de hombros, con el rostro marcado por el sol y una cicatriz pequeña en la mejilla izquierda que casi nadie notaba. Excepto cuando la había buscado durante años. Aquella tarde, Ethan regresaba de revisar el ganado cuando vio una figura detenida cerca de la cerca del rancho. El caballo era fino, fuerte. Y cuando lo montaba no era un hombre. Era una mujer dad el viento movía su cabello oscuro, largo, casi negro azabache. Vestía ropa sencilla de viajera, pero llevaba colgando del cuello un collar de cuentas Apache que brillaba con la luz del sol. Ella no intentó ir ni acercarse de inmediato. Solo lo miraba firme, esperando. Ethan frunció el ceño. Nadie llegaba a su rancho sin motivo. Bajó del caballo lentamente, con la mano cerca del cinturón por costumbre. Pero algo en el rostro de aquella mujer lo inquietó. Una sensación extraña, como un recuerdo que no lograba despertar. ¿Se lo ofrece algo, señorita? Preguntó con voz grave. La mujer tragó saliva. Su corazón golpeaba con fuerza contra su pecho. Había ensayado esos momentos cientos de veces. Pero ahora que estaba frente a él, las palabras se le atoraban en la garganta. No vengo a pedir, dio por fin. Vengo a cumplir una promesa. Ethan levantó una ceja, desconcertado.
Esta en el rancho equivocado. Ella respiró hondo. Dio un paso al frente. Sus hoyos se encuentran con los de él, y entonces habló la frase que había cargado des niña. ¿Te acuerdas de mi vaquero? Soy la niña Apache que salvaste hace ecos. He vuelto para casarme contigo el mundo de Ethan se detuvo. Por un instante creo que estaba escuchando mal. La miró con dureza, como si buscara una burla. Pero no la encontró. Aquellos hoyos no mention. Eran los mismos hoyos llenos de terror y vida que había visto bajo el sol del desierto tantos ecos atrás. Eso no puede ser. Murmuró. Ella se acercó un poco más. Me llamo Nayeli. No sabías mi nombre entonces. Yo casi no hablaba. Pero te record toda mi vida. Ethan dio un paso atrás. Como si sus piernas quisieran yo del pasado. Yo solo ayudo una niña, dio con voz tensa. Eso fues muchos ecos. Te eras una cría. Y te fuiste quien me dio la vida dos veces, respondió ella con firmeza. Una cuando me saques del desierto. Y otra cuando decidiste no olvidar de mí, aunque yo sí me olvidé de mí misma por un tiempo. Ethan vio la mirada. Aquello lo desarmaba. Jamás imagino volver a ver a esa niña. Mucho menos convertida en una mujer fuerte, hermosa, con una determinación que lo hacía temblar. No puedes hablar de matrimonio así como así, dio, intentando recuperar la compostura. No sabes quién soy ahora. Nayeli sonrió apenas. Si lo sé. Eres el vaquero que nunca se casó. El que vive solo entre montañas. El que todavía sueña con una niña a la que llamó pequeña cuando le dio agua por primera vez. Ethan sintió un nudo en la garganta. Nadie sabía eso. El silencio entre ambos fue más fuerte que cualquier palabra. Finalmente, Ethan suspiró con pesadas. Puedes pasar. Al menos para comer algo y de cáncer. Debes venir cansada. Nayeli asintió. No quería presionarlo. Todavía. Dentro de la cabana, todo era sencillo. Una mesa de madera, dos sillas, una estufa vieja y una cama contra la pared. Nayeli observa cada detalle con respeto. Aquel lugar era el mundo de un hombre que se había acostumbrado a vivir sin nadie. Mientras Ethan preparaba café, ella miró la fotografía vieja colgada en la pared. Una imagen borrosa de una niña envuelta en vendas en una cama de hospital. Nayeli sonrió con los ojos brillosos. Nunca pensaste que esa niña volvería, dio suavemente. Nunca pensé que estaría vivo mañana, respondió él con franqueza. Durante la cena, hablar un poco pero profundo. Ella le contó cómo sobrevivió, cómo creció entre dos mundos, cómo buscó su nombre durante ecos. Él le habló de su vida dura, de los días interminables en soledad, de por qué nunca se había permitido amar. Porque un día aprendí, dio Ethan con voz baja, que cuando uno se encarga, lo pierde. Nayeli lo miró con ternura. Yo aprendí lo contrario. Que cuando uno ama, sobrevive. Él apretó los labios. Y esa mujer removía todo lo que había enterrado. Antes de dormir, Ethan preparó una cama improvisada para ella cerca de la estufa. Cuando apagó la lámpara, el silencio volvió a llenar la cabana. Pero esta vez no era un silencio vacío. Era un silencio cargado de preguntas. Nayeli no durmió. Recordaba cada palabra, cada gesto. No sabía si lograría convencerlo de aceptar su destino juntos, pero sabía que ya no huiría.
Ethan tampoco durmió. Escuchaba su respiración tranquila del otro lado. No entendía por qué esa presencia lo inquietaba tanto. Porque, en el fondo, una parte de su alma sentía que por fin había regresado algo que lavaba ecos perdido al amanecer. Cuando el sol se filtró por la ventana, Nayeli rompió el silencio. No te voy a obligar, Dio. Pero tampoco me hasta que me digas la verdad. ¿Te arrepientes de haberme salvado? Ethan se quedó quieto, llamas. Entonces, respondió ella con una calma firme. Todavía existe lazo entre ti y yo. Ella miró por largos segundos. Tal vez. El problema es que no sé qué hacer con ese lazo. Nayeli no sonrió. No loro. Solo respondió. Entonces permíteme enseñarte. Y así, entre miradas líneas de pasado, silencios cargados de futuro y un destino que ya los había unido una vez. Empezó el verdadero conflicto, el del hombre que nunca quiso amar. Y la mujer que jamás dejó de hacerlo. Los días siguientes en el rancho fueron extraños para ambos. No había discusiones, pero tampoco tranquilidad. Era como si dos mundos distintos hubieran sido obligados a compartir el mismo techo sin saber en cómo convivir. Nayeli ayudaba en silencio, cocinaba, limpiaba, daba de beber a los caballos, y observaba cada movimiento de Ethan con paciencia. Él, por su parte, estaba atento a todo. Menos a sus propios sentimientos. A veces la miraba cuando ella no se daba cuenta. Su forma de moverse no era la de una mujer frágil. Era firme, segura, como quien aprendió a sobrevivir desde muy joven. Pero había algo más en ella, una calma profunda. Una fe inquebrantable en que el destino tarde o temprano cumpliría su palabra. Una tarde. Mientras Ethan reparaba una vela rota, Nayeli se acercó con agua para él. Sus manos se rozaron al entregar el vaso. Y un escalofrío cruzó el cuerpo de ambos. Ethan retiró la mano de inmediato, como si se hubiera quemado. No deberías quedarte dio de pronto sin mirarla. Este lugar no es seguro. Nunca lo ha sido. Nayeli apoyó la jarra sobre el post. Yo nunca he sido un lugar seguro para nadie, respondió con serenidad. Aún así, estoy viva. Ethan apretó la mandíbula. Estaba luchando contra algo que no quería nombrar, el miedo de volver a perder. Porque había perdido demasiado en su vida. A su familia, a su juventud, a sus sueños. Y ahora, sin pedir permiso, Nayeli se estaba metiendo justo en el último rincón de su alma que no había sido herido. Y esa misma noche, los perros comenzaron a ladrar con desesperación. Ethan despertó de un salto, tomó su rifle y salió al exterior. Nayeli lo siguió, preocupada. A lo lejos, entre las sombras de los árboles, se movían figuras. No salgas, lo ordenó él en voz baja. Entra a la cabana, pero antes de que pudiera reaccionar, un disparo rompió el silencio. La bala se incrustó en un tronco a pocos metros de Ethan. Él respondió de inmediato con otro disparo al aire para intimidar. Las figuras retrocedieron momentáneamente, pero no cayeron por completo. Son ellos, susurró Nayeli con el rostro pálido. Los hombres que comerciaban con personas. Los reconozco. Ethan la miró con furia contenida. ¿Cómo supieron que estabas aquí? Nunca se olvida a una mercancía que escapó, respondió ella con dolor. Los hombres rondaron el rancho. Toda la noche sin atacar directamente.
Solo observaban como hienas esperando que su presa se debilitara. Ethan no durmió. Se mantuvo en guardia con el rifle en las manos. Ni tampoco pegó los ojos. Los recuerdos de su infancia regresaban como cuchillos, gritos, cadenas, golpes, miedo. Al amanecer, las sombras se retiraron. No fue una advertencia, dijo Ethan. Fue una amenaza. Ni se sentó lentamente en una silla, temblando. Ellos nunca olvidan. Si regresan. Esta vez no huirán. Ethan la miró fijamente, con una decisión fría en los ojos. Por eso tienes que huir. Hoy mismo. Yo que pierden tu rastro. Nay niego con la cabeza. No, dio firm. He querido toda mi vida. Ya no más. Esto no es orgullo, Nayeli, respondió él con dureza. Es tu vida. Esta es mi elección, respondió ella sin alzar la voz. Yo no regreso hasta aquí para volver a perderte. La palabra perderte golpeó a Ethan más fuerte que cualquier bala. Porque hasta ese momento no había admitido lo que era evidente. La sola idea de que Nayeli moriría lo destrozaba por dentro. 2 días después, la amenaza se hizo real. Los hombres atacaron al atardecer cuando Ethan estaba fuera del corral. Dispararon primero a los caballos para obligarlo a salir. Ethan respondió con precisión. El tiroteo fue breve, brutal. Uno de los atacantes cayó herido y los demás huyeron, levándoselo a rastras. Pero antes de desaparecer entre los árboles, uno de ellos gritó: Volveremos por la mujer, Vaquero. Nos pertenece. Ese grito desató algo profundo dentro de Nayeli. Ya no era la niña indefensa del pasado. Y esa noche tomó el cuchillo que siempre llevaba oculto bajo su ropa y se paró frente a Ethan. Si vuelven, no me esconder, dijo. Pelar contigo. Ethan la miró como si viera por primera vez a la mujer que tenía delante. Yo no te saw para que mueras conmigo. Why? Yo no regreso para verte morir solo, respondió. Aquella noche. Sin palabras innecesarias, se sentaron uno frente al otro. El silencio ya no era incómodo. Era un silencio lleno de todo lo que no se atrevían a decir, ¿por qué yo? Preguntó Ethan al fin. Había muchos hombres en aquel camino ese día. Nayeli bajó la mirada un segundo. Por cuando me cargaste, Lori. ¿Why te me dijiste ya paso? Nadie nunca me había dicho eso. Ethan sintió un nudo quemando la garganta. Yo no soy un hombre bueno. Yo tampoco soy una mujer sin sombras, respondió ella. Por eso quizá nos encontramos. La amenaza seguía en el aire, colgando como una nube oscura sobre el rancho. Pero algo había cambiado. Ya no era solo un peligro externo. Era la prueba definitiva de si Ethan seguiría haciendo de todo. O si por primera vez en su vida estaría dispuesto a luchar por alguien más que por sí mismo. Y esa noche. Mientras el fuego de la chimenea iluminaba tenuamente sus rostros, Ethan tomó una decisión que le cambiaría el destino. Si esos hombres vuelven, dijo con voz grave, no iremos. Los enfrentaremos. Juntos. Nayeli levantó el rostro, y por primera vez desde su llegada. Sonrió con paz. Eso es todo lo que siempre quise escuchar, pero ninguno de los dos sabía que la batalla que se avecinaba no solo pondría en riesgo sus vidas, sino que también revelaría verdades que romperían el último muro que separaba sus corazones.
El amanecer lego cubierto de una niebla espesa que se enredaba entre los árboles del Canaan. El aire estaba pesado, como si hasta la tierra presentiera que algo horrible estaba por suceder. Ethan no había dormido. Permaneció sentado frente a la cabana toda la noche con el rifle apoyado en las piernas. Nayeli, por su parte, había rezado en silencio bajo el cielo oscuro, pidiendo a los espíritus de sus ancestros fuerza. No para vivir, sino para no llorar. Ambos sabían que el ataque era inevitable. Hoy regresan dio Ethan al romper el silencio. Del amanecer.nay el asuncio. Ella también lo presencia. Des niña había aprendido a leer los signos del peligro, el silencio extraño del monte, el comportamiento inquieto de los animales. La prisión en el pecho que no venía del cuerpo sino del alma, prepararon el rancho como un pequeño fortín. Ethan aseguró ventanas, colocó cartuchos en cada rincón estratégico y escondió munición bajo el piso de madera. Nayeli calentó agua, preparó vendas, y encima de su vestido se colocó un viejo chal de su pueblo. Como si así llevara consigo la fuerza de todos los que ya no estaban. Si algo me pasa, dio Ethan de pronto, sin mirarla. Corre hacia el este. Hay un desfiladero donde no pueden seguirte a caballo. Nayeli se acercó lentamente hasta quitar. Frente a él, si algo te pasa a ti, respondió con voz firme. Yo no quiero vivir sola otra vez. Ethan tragó saliva. No hubo beso, no hubo promesas románticas. Solo una verdad cruda colgando entre los dos. Quizás ninguno de los dos sobreviviría ese día. El ataque comenzó al mediodía. Los hombres aparecieron entre los árboles como sombras negras. Eran 5, armados, endurecidos por la vida criminal. Uno de ellos avanzó al frente, con sonrisa torcida. Entreganos a la mujer, Vaquero. Y nadie más tiene que morir, gritó. Ethan respondió con un disparo certero que rozó el hombro del líder. El hombre cayó gritando. El infierno se desató. Los disparos resonaron en el Canaan como truenos. La madera de la cabana crujía con cada impacto. El polvo se levantaba en nubes espesas. Nayeli se movía con velocidad, levando municiones, limpiando heridas, cumpliendo cada instrucción sin titubear. El miedo existía, pero ya no la controlaba. Uno de los atacantes logró rodear la parte trasera del rancho. Nayeli lo vio cuando intentaba entrar por una ventana. Sin pensarlo, tomó el rifle que Ethan había dejado cargado detrás de la mesa y disparó. El hombre cayó al suelo para no volver a levantarse. Sus manos temblaban. Había matado por primera vez. No por odio, sino por amor. Nayeli. Gritó Ethan al verla con el rifle humano. Sigpelindo, respondió ella con lágrimas en los ojos pero con voz firme. No pairs. El enfrentamiento fue brutal y desigual. Ethan resultó herido en el costado por una bala perdida. Cayó de rodillas, apretando los dientes para no gritar. Nayeli corrió hacia él. Arrastrándolo hasta dentro de la cabana mientras seguían lloviendo disparos. No te duermas, le decía presionando la herida, con una venda improvisada. No te atrevas a dejarme sola. Ethan apenas podía respirar. La sangre le empapaba la camisa, debiste haber ido. Susurró con esfuerzo. No, respondió ella entre sollozos. Te fuiste quien vino a buscarme en el desierto. Ahora soy yo quien se queda contigo. Los criminales creen que el vaquero estaba acabado. Dos de ellos avanzaron confiados. Nayeli,
escondida tras la puerta, apareció de pronto y lanzó acid hirviendo sobre uno de ellos. El hombre gritó de dolor y cayó al suelo. Ethan, reuniendo fuerzas de donde no las tenía, salió de nuevo con el rifle y abació al último atacante restante. El silencio regresó al cañón. Pero esta vez era un silencio lleno de cuerpos en el suelo y olor a pólvora. Naile cayó de rodillas junto a Ethan. La herida era grave. Necesitaba atención médica inmediata o moriría desangrado. Escame dio ella con voz quebrada. Ti no vas a morir hoy. No disputes de que sobreviviste al desierto, a los ecos, a la soledad. Why a mí? Ethan sonrió débilmente. Ti eres mi herida más peligrosa, murmuró. Why también mi cura con gran esfuerzo, Nelly logró saberlo al caballo. Cabalgo durante horas sin detenerse, ignorando el cansancio, el dolor y el miedo. Solo sabía una cosa. No permitiría que la historia se repitiera. No permitiría que su Salvador muriera ahora. La guerra en el pueblo al anochecer. El médico apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de llevarse a Ethan al quirófano improvisado. Nayeli se quedó afuera, con las manos ensangrentadas, temblando. Por primera vez desde niña, tenía verdadero pavor de perderlo. Las horas pasaron como días. Cuando por fin el doctor salió, Nayeli se levantó de un salto. Vivera, dio el médico. La bella no toca ningún órgano vital. Pero el hombre tiene el cuerpo cansado. Y el corazón herido desde hace mucho tiempo. Nayeli rompió en llanto. Pero no de miedo sino de alivio. Y esa noche, sentada junto a la cama de Ethan, le tomó la mano. Todavía no sabes si aceptas casarte conmigo, susurró. Pero al menos permíteme que no te iré sin decirme que me quieres. Aunque si una vez. Ethan, débil pero consciente, apretó suavemente su mano. Te quais desde que eres una niña perdida en el desierto, dio con esfuerzo. Solo que tuve miedo de aceptarlo cuando regresaste hecha mujer. Las lágrimas de Nayeli cayeron sobre la sabana. Entonces el destino no se equivocó, susurró. Afuera la tormenta comenzaba a caer sobre el pueblo. Pero por primera vez desde que se reencontraron, ya no era una tormenta de muerte, sino de limpieza. El pasado había sido enfrentado con sangre. Ahora solo quedaba enfrentar el futuro con amor. Ethan despertó con la sensación extraña de haber vuelto de un lugar muy lejano. El olor a alcohol, hierbas medicinales y madera vieja llenaba la habitación. Le dolía todo el cuerpo, pero estaba vivo. Giró lentamente la cabeza y la vio. Nayeli dormía sentada junto a la cama, con la cabeza apoyada sobre el colchón y sosteniendo su mano. Tenía el rostro cansado, los ojos hinchados de tanto dolor, pero en su expresión había una paz profunda. La paz de quien lleno Ethan sintió algo romper dentro de él. Durante ecos había sido un hombre de cuero duro, de emociones enamoradas. Pero verla así, velándolo como nadie jamás lo había hecho, la abrió el pecho por completo. Con esfuerzo, movió los dedos para apretar las de ella. Nayeli despertó de inmediato. Ethan. Susurró, con la voz temblorosa. Estás despierto. Parece no me dejes de ti tan fácil, bromeó. Con debilidad. Ella rió entre lágrimas y enseguida se inclinó sobre él, apoyando la frente en su hombro, cuidando de no lastimarlo. Durante unos segundos no dijeron nada. No hacía falta. El silencio ya no era soledad.
Ira hogar, cree que te perdia, dio ella al fin. Cree que el destino se burlaba de mí otra vez. Ethan trago saliva. Yo pace toda mi vida huyendo del destino. While final fue el destino el que vino a buscarme caballo. Nayeli, levanto el rostro lentamente. ¿Te arrepientes de que haya vuelto? Ethan la miró largo, muy largo. Como si por fin pudiera verla sin miedo. Me arrepiento de no haber buscado yo antes datos hoyos se llenaron de lágrimas contenidas. Entonces. ¿Ya no me rechazas? Ethan respiró hondo. Sabía que es momento definiría el resto de su vida. No puedo cambiar el pasado, dio con voz firme. Pero si todavía deseas casarte conmigo, ya no te pediré que huyas. Esta vez me quedaré contigo. Nayeli no pudo contener el llanto. Se cubrió el rostro un instante, como si agradeciera en silencio a sus ancestros, a es desierto leano. A cada herida que la había traído hasta ahí. Te he esperado toda mi vida, susurró. No me ir nunca más dat la noticia del ataque y la historia entre el vaquero y la mujer Apache se extendió por todo el pueblo. Algunos los miraban con curiosidad, otros con respeto, otros con prejuicio. Pero nadie dudaba de una cosa. Ambos habían desafiado a la muerte juntos. Durante semanas, Nayeli cuidó de Ethan mientras cenaba. Le cambiaba vendas, le preparaba infusions de hierbas, le hablaba de su pueblo, de sus tradiciones, de los sueños que guardaba en silencio desde niña. Ethan, por primera vez en ecos, no se sentía una carga para nadie. Se sentía necesario. Se sentía amado. Nunca imaginó que el amor se pareciera esto, dio él una tarde. Siempre cree que era debilidad. El amor no es debilidad, respondió Nayeli con suavidad. Es la fuerza que cuida cuando el miedo ya hizo todo su daño. Cuando por fin pudo volver a montar a caballo, regresaron juntos al rancho. El lugar ya no parecía un sitio de soledad, sino de nuevos comienzos. Nayeli limpió la cabana, sembró flores silvestres cerca de la entrada, colgó sus cuentas sagradas sobre la puerta como protección. El hogar empezó a latir de otra forma, una noche. Bajo un cielo lleno de estrellas, Ethan se arrodilló lentamente frente a ella. Su cuerpo aún estaba débil, pero su determinación era de hero. No tengo iglesia, and hay riquezas, dijo. Solo este rancho mi vida cansada. Y lo poco que soy. Pero si todavía quieres casarte conmigo. Nayeli no lo dejó terminar. Lo abrazo con fuerza. Yo no regreso por un rancho. Regreso por el hombre que me devolvió la vida. El matrimonio se celebró según las tradiciones Apache y las costumbres del pueblo. No fue una boda grande, pero fue poderosa. Hubo cantos, fuego. Oraciones a los espíritus, pan compartido. Menos que bendecen sin importar la sangre en el pasado. Ethan. Vestido con ropa sencilla, miraba a Nayeli como si fuera la primera mujer del mundo. Ella lavaba un vestido blanco humilde con un chal Apache sobre los hombros. No era solo una esposa. Era su destino completo. Te tomo como mi esposa, dio Ethan con voz firme. No para rescatar, sino para caminar a tu lado. Yo te tomo como mi esposo, respondió Nayeli. No como Salvador, sino como compañero. Cuando se unieron las manos, el viento sopló fuerte entre los árboles. Como si los ancestros de ambos pueblos dieran su aprobación. Los ecos pasaron bajo el techo del rancho que antes fue silencioso.
Legaron los hijos, uno tras otro, con la mezcla de sangre, culturas y sonrisas. Nayeli cantaba las historias del desierto y los espíritus. Ethan en Sawaba a montar, a traballar la tierra, a mirar de frente señor, avisos. Por las noches, Ethan despertaba sudando por viejos recuerdos. Nayeli siempre estaba ahí, tocando el rostro con ternura. Ya pasó, la decía. Como él se lo dio a ella de nene y él siempre encontraba paz en esas palabras. Un día. Muchos ecos después, ya con el cabello blanco y el cuerpo cansado, Ethan observa a Nayeli sentada frente a la cabana, mirando el horizonte, si no te hubiera salvado aquel día. Murmuró, ella sonrió sin voltear, es día solo compuesta part. Yo cumplí la mía al regresar. Ethan entendió entonces la verdad completa, no fue solo un rescate. Fue una promesa sembrada en el desierto. Y el amor, paciente como la tierra, tardó ecos. Pero floreció. Aquella noche, tomados de la mano junto al fuego, Ethan cerró los ojos en paz. Nayeli sintió su respiración hacer tranquila, lenta, hasta detenerse. No gritó. No se desesperó. Solo apoyó la frente en la de él y susurró, destino cumplido. Mi vaquero. Porque ella sabía que el lazo no terminaba con la muerte. Había empezado en el desierto. Y continuaría más allá del tiempo.